Students, I am Suresh Kumar, Junior Lecturer in Mathematics, Government Junior College, Amangal. From today onwards, I will teach you differential equations. విద్యార్థులారా ఈ రోజు నుంచి నేను అవకలన సమీకరణాలు చాప్టర్ను చెప్తాను. Differential equations is a part of the Maths B paper second year. So actually differential equations are important part of the mathematics. Even though these are important part of the mathematics, these equations have many applications in other subjects like physics, chemistry, commerce, economics, etc. etc. Especially these equations play very important role in physical chemistry, etc. Here we have some equation. D square y by dx square is equal to minus omega square x. So this equation is a simple harmonic equation which is a part of the physics. Similarly, here we have another equation. So this equation is known as radioactivity decay constant, which is a part of the chemistry. అవకలన సమీకరణాలు అనేవి గణిత శాస్త్రంలో భాగమైనప్పటికీ కూడా ఇతర శాస్త్రాల్లో కూడా వీటికి చాలా ముఖ్య పాత్ర ఉంది. ఉదాహరణకి మనం ఈ సమీకరణం చూస్తున్నాం. ఈ సమీకరణం దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈ సమీకరణం భౌతిక శాస్త్రంలో సరళహారాత్మక చలన సమీకరణం అనబడుతుంది. అదే మాదిరి ఈ సమీకరణం కెమిస్ట్రీలో రేడియో ధార్మిక విఘటన స్థిరాంకంగా పిలువబడుతుంది. సో ఈ రకంగా అవకలన సమీకరణలు ఇతర సబ్జెక్టులో కూడా ముఖ్య పాత్రను కలిగి ఉన్నాయి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఐ వాంట్ టు explain few things about types of the derivatives. Suppose if y is f of x, means y is a single variable function. So in this case x is known as y is equal to f of x, means x is a independent variable, y is a dependent variable. So in this case we get only ordinary derivative, only one derivative, that is called ordinary derivative because it is a single variable function. So dy by dx. So in this example y is equal to tan x means its derivative dy by dx means derivative of y with respect to x is equal to secant square x. Similarly, if y is several variable function or 2 variable function, 3 variable function, like that. So if y is equal to f of x comma z means y is a dependent variable, x and z are the independent variables. So in this case we get partial derivatives. One is dou y by dou x, another one is dou y by dou z. For example, if y is equal to x square sin z, derivative with respect to x, so we get 2x into sin z. Here we differentiate x square and we treat sin z as constant because we are now differentiating the expression with respect to x. Similarly, in case of dou y by dou z, we treat this x square as a constant, so we get x square as it is and derivation of sin z cos z. So these two are the partial derivatives. This one is ordinary derivative. So y ganaka ఏకచల రాశి ప్రమేయం అయితే మనకు సాధారణ అవకలనం ఏర్పడుతుంది. సో dy by dx. y గనక బహుచల రాశి ప్రమేయం అయినట్టయితే మనకు పాక్షిక అవకలజాలు ఏర్పడతాయి. ఈ రకంగా పాక్షిక అవకలజం అంటే x దృశ్య అవకలనం చేస్తే z ను స్థిర పదంగా తీసుకుంటాం, z దృశ్య అవకలనం చేస్తే ఇంకొక చలరాశి x ను మనం స్థిర పదంగా తీసుకుంటాం. ఈ సందర్భంలో x అండ్ z లు స్వతంత్ర చలరాశులు, y అస్వతంత్ర చలరాశి. ఈ సందర్భంలో y is equal to f of x అంటే ఓన్లీ x అనేది స్వతంత్ర చలరాశి, y అనేది అస్వతంత్ర చలరాశి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్ అబౌట్ ది partial derivatives. So types of the derivatives. Now we are going to the definition of the differential equation. What is the definition of the differential equations? Means the equations involving one dependent variable and its derivatives. One dependent variable and its derivatives. These derivatives may be with respect to one or more than one independent variables is called differential equation. ఒక అస్వతంత్ర చలరాశి ఉండాలి, ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్వతంత్ర చలరాశుల దృష్ట్యా ఈ అస్వతంత్ర చలరాశి యొక్క అవకలజం ఉండాలి. ఉంటే దానిని మనం అవకలన సమీకరణం అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో హియర్ we have example dy by dx plus 5x is equal to cos x. Here in this equation we have dependent variable y. So y is a dependent variable.
and x is a independent variable, and there is a derivative dy by dx. Dy by dx is with respect to only one independent variable x. So that's why equation has dependent variable and its derivative, dependent variable y and its derivative dy by dx. That's why it is a differential equation. ఈ సమీకరణంలో మనకు y అనే అస్వతంత్ర చలరాశి ఉంది, dy by dx అనే అవకలజం ఉంది. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, సమీకరణం ఏమవుతుంది, అవకలన సమీకరణం అవుతుంది. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. So here we have dou z by dou x plus y into dou z by dou y is equal to z. So in this case, z is a dependent variable. Z is a dependent variable, and we have two derivatives. One is dou z by dou x, another one is dou z by dou y. These two are the derivatives of dependent variable z, and these two are derivatives with respect to x and y. So that's why this equation has dependent variable z and its derivatives. So it is a differential equation. ఈ సమీకరణంలో మనకు z అనే అస్వతంత్ర చలరాశి ఉంది, తర్వాత దాని యొక్క అవకలజాలు కూడా ఉన్నాయి. రెండు అవకలజాలు ఉన్నాయి, dou z by dou x x దృష్ట్యా dou z by dou y. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, అవకలన సమీకరణం అవుతుంది. So here we have another example. d square y by dx square whole square minus dy by dx whole cube is minus e power x is equal to 4. In this case, y is a dependent. That means equation has a dependent variable y. And equation has derivatives dy by dx d square. So all these two derivatives are with respect to x. That means there is a one dependent variable and two derivatives and a dependent variable. So equation has dependent variable, derivatives and independent. So that's why it is a differential equation. ఈ అవకలన సమీకరణంలో y అనే అస్వతంత్ర చలరాశి ఉంది, తర్వాత x అనే స్వతంత్ర చలరాశి ఉంది, తర్వాత y యొక్క అవకలజాలు రెండు కనిపిస్తున్నాయి, dy by dx d square by dx square. కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఏమవుతుంది, అవకలన సమీకరణం. సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మీన్స్ ద ఈక్వేషన్ విచ్ హ్యాస్ ఎ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ ఆర్ మోర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. అవకలన సమీకరణం అంటే ఒక స్వతంత్ర చలరాశిని మరియు దాని యొక్క అవకలజాలను కలిగి ఉండాలి, ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్వతంత్ర చలరాశి దృష్ట్యా ఉంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, అవకలన సమీకరణం. నౌ we go to types of the differential equations. So suppose if the differential equation has only one independent variable, then it is called ordinary differential equation. If it has only one independent variable, it is called ordinary differential equation. If equation has more than one independent variable, then it is called partial differential equation. So అవకలన సమీకరణంలో ఒకే ఒక స్వతంత్ర చలరాశి ఉంటే దాన్ని సాధారణ అవకలన సమీకరణం అంటాం, ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్వతంత్ర చలరాశులు ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, పాక్షిక అవకలనం అంటాం. సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, సాధారణ అవకలన సమీకరణం, పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, పాక్షిక అవకలన సమీకరణం. In ordinary differential equation, we have only one independent variable. In partial differential equation, we may have more than one independent variable. That is ordinary differential equation and partial differential. సాధారణ అవకలన సమీకరణము ఉదాహరణలు చూద్దాం. Examples. So here we have an equation. So in this equation, we have one independent variable x, only one independent variable x in this equation. So that's why number of the independent variables are 1. In this equation there is only one independent, there is number of so that's why it is a ordinary differential equation, because it has only one independent variable. Here some other equation. So in this equation we have three independent variables. This one is with respect to x, this one is with respect to y, this one is with respect to z. So we have three independent variables, x, y, z. So number of the independent variables is equal to 3. So more than one, that means equation has more than one independent variable. That's why equation is a partial differential equation. So what is partial differential equation? If it has more than one independent variables, it is called partial differential equation. If it has only one independent variable, it is called ordinary differential equation. So these are the types of the differential. Now we go to some important definition, that is order and degree. First we define the order. The order of the differential equation is order of the highest order derivative occurring in that equation. Order of the
differential equation means order of the highest order derivative, order of the highest order derivative in that equation. Order of the differential equation is equal to order of the highest. అవకలన సమీకరణం యొక్క పరిమాణం అంటే అవకలన సమీకరణంలోని అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజ పరిమాణాన్ని అవకలన సమీకరణం యొక్క పరిమాణం అంటాం. అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజం యొక్క పరిమాణం, అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజ పరిమాణం. Example. So here we have a equation. It is a differential equation clearly. D cube y by dx cube, d square y by dx square, dy by dx plus x log x is equal to 0. In this equation, we have highest order derivative. Which is the highest order? This is a first order derivative, dy by dx. This is a second order derivative. This one is third order. So which one is the highest order derivative in this case? This d cube y by dx cube is the highest order derivative. What is the order of this highest order derivative? That is 3. Order of this highest order derivative is 3. So what is the order of the equation? Order of the equation is equal to order of this highest order derivative. So what is the order of this highest order derivative? That is 3. So order of the equation is 3. అవకలన సమీకరణం సంబంధించిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, one more important point about differential equation. So this is degree of the differential equation. Degree of the differential equation means using some algebraic operations, if differential equation can be expressed, the differential equation can be transformed to a polynomial equation in derivatives occurring in that equation. So we have to convert the equation into polynomial equation using some algebraic operations, so such that the exponent of each derivative is as least as possible. Then the highest order derivative or exponent of the highest order derivative is called degree of the equation. సో బీజీయ పరిక్రియలతో ఒక అవకలన సమీకరణాన్ని దాన్ని అవకలజాలలో బహుపదిగా రాయగలిగినప్పుడు, అవకలజాలతో బహుపదిగా లేదా అవకలజాలలో బహుపదిగా రాయగలిగినప్పుడు అవకలజాల యొక్క ఘాతాలు కనిష్టంగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. సో ఆ సందర్భంలో బహుపది యొక్క గరిష్ట పరిమాణపు అవకలజపు గరిష్ట ఘాతాన్ని, గరిష్ట బహుపది సమీకరణంలో గరిష్ట పరిమాణపు అవకలజం యొక్క గరిష్ట ఘాతాన్ని అవకలన సమీకరణం యొక్క తరగతి అంటాం. So using some algebraic operations, we have to express the given equation into polynomial equation in terms of the derivatives of that equation. So in that case, the largest exponent of the highest order derivative is called degree of the equation. So let us see some examples. So here we have a differential equation, d square y by dx square plus d square y by dx whole power 5 dy. So this equation is automatically or already in polynomial form, because each exponent of the derivative is what is the polynomial form? Polynomial form means exponent should be positive integers. Here d square by dx square whole cube, which is a positive integer, d square by dx square whole power 5, this exponent is again 5 is again a positive integer. So exponent of this dy by dx is 1, so again a positive integer. So exponents of the x and y need not be positive integers, only exponents of the derivative should be positive. Here this one is a positive integer and one also positive. That means this is in polynomial form. This differential equation is in polynomial form. Now what is the highest order derivative in this polynomial form? This is the highest order, d square y by dx square, d square by, this is the polynomial highest order derivative in this polynomial form. Now what is the degree of the equation? Highest exponent of the largest exponent of the highest order derivative. This is the highest order derivative. Now what are the exponents for this highest order derivative in this equation? For this d square by dx square, here we have exponent 3. For same d square by dx square or same highest order derivative, we have exponent 5. So between these 3 and 5, which is the largest one? 5 is the largest one. So the degree of the differential equation is 5.
means first we have to express the equation into polynomial form of its derivatives. So this is a polynomial form. Then we have to recognize which one is the highest order derivative. So here this is the highest order derivative. Then we have to write down the exponents of this highest order derivative. Here we have 3 and 5 are the exponents of this highest order derivative. And among these two, which is the largest one? 5 is the largest one. So degree of the differential equation is equal to 5. సో అవకలన సమీకరణం యొక్క తరగతిని కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ అవకలన సమీకరణాన్ని బహుపది సమీకరణంగా రాయాలి. సో ఇది బహుపదిగా ఉంది. బహుపది అంటే ఘాతాలన్నీ కూడా పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఉండాలి, ధన పూర్ణాంకాలు ఉండాలి. d²/³ ధన పూర్ణాంకము, హోల్ పవర్ 5 ధన పూర్ణాంకము, హోల్ ఘాతము ధన పూర్ణాంకం. సో ఇది బహుపది రూపంలో ఉంది. సో బహుపది రూపంలో ఉన్న తర్వాత ఈ అవకలన సమీకరణంలో అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజం ఏది? ఇది d²/dx² అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజం. ఈ అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజానికి ఘాతాలు ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒకటి 3 ఉంది, ఇంకోటి 5 ఉంది. ఈ ఘాతాలలో గరిష్టం ఏది? 5. సో కాబట్టి అవకలన సమీకరణం యొక్క తరగతి ఏమవుతుంది? 5. సో అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజం యొక్క అత్యధిక ఘాతాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? తరగతిగా నిర్వచిస్తున్నాం అవకలన సమీకరణం. సో ఈ సందర్భంలో ఈ రకంగా 5 వస్తుంది. సో సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ దిస్ degree and order of the differential equation. So find the order and degree of the equation. Now first we write the given differential equation. This is the given differential equation. Okay, so first we have to find the order, to find the degree, we have to transform this equation into polynomial. This is not in the polynomial form. Whole power 1/2 means not an integer, 1/3 is not an integer. That's why first we have to transform this equation into polynomial form. For that we raise the power both sides by 4. This means we apply power 4 both sides, whole power 4 and whole power 4 both sides. So we get like this, whole power 4 and whole power 4. Then this 1/4 into 4, 1/4 into 4 we get using this formula, a power m whole power n is equal to a power n formula. 1/4 into 4 is equal to, we get power 1. We need not to write that power 1. 0 power 4 is equal to 0. So by applying this 4 we eliminate this 4. So whole power 4, we remove this 1/4 from the equation. Now again this one also not a polynomial form, because whole power 1/2 not an integer, whole power 1/3 not an integer. So that's why to transform this equation into polynomial form, first we bring this term this side, this d²/dx² term this side. So we get like this. Okay, we bring this from this side. Now we apply power 6 both sides, or we raise the power to 6 both sides. Why 6? 6 is a LCM of 2 and 3. This is 2 and 3. LCM of this 2 and 3 we have 6. So that's why we raise the power by 6. So we get like this. When we raise the power to the 6, or when we apply the power 6, we get like this. Both sides we apply power 6, or both sides we raise the power to 6. Now again using this formula, a power n whole power n is equal to a power m n formula, this term becomes whole cube and this term become whole power 2. -1 whole power 6, again a positive number, that's why we get. Now this is a polynomial form, because dy/dx whole cube, which is a positive integer, d²/dx² whole square, which is a part, so it is a polynomial form. So the above equation is in the polynomial form. Okay, so after getting the polynomial form, the largest exponent of the highest order derivative. What is the highest order derivative in this equation? This is the highest order derivative, and for this highest order derivative there is only one exponent, that is 2. So because the largest exponent of the highest order derivative is 2, the degree of the equation is equal to 2. That is the degree. Now what is the order? Order means, what is the order? Order of the highest order derivative. Which is the highest order derivative in this one? This is the highest order derivative. The highest order derivative in the equation is d²/dx². What is the order? Order means order of this highest order derivative, that is order of the differential equation is equal to 2. So that means this is a differential equation of order 2 and degree 2. So Telugulo explain cheste,
అవకలన సమీకరణం దత్త సమీకరణాన్ని ఈ రకంగా రాసుకుంటాం. ఇచ్చిన సమీకరణాన్ని ఈ విధంగా రాస్తాం. ఇక్కడ ఉన్న సమీకరణం ఉన్నట్టుగా రాస్తున్నాం. ఇక్కడ హోల్ పవర్ 4ని రిమూవ్ చేయడానికి, ఎలిమినేట్ చేయడానికి మనం ఇరువైపులా 4ను అప్లై, ఘాతం 4ను అప్లై చేస్తాం. బోత్ సైడ్స్ హోల్ ఘాతం 4, దీనికి కూడా 4. 1/4 × 4 ఈ ఫార్ములాతో, a పవర్ n ఈ ఫార్ములాతో 1/4 × 4 ఘాతం 1 వస్తుంది. 1 రాయక్కర్లేదు. 0 ఘాతం 4 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా ఇది మనకు బహుపది సమీకరణం కాదు, ఎందుకంటే ఘాతం 1/2 ఉంది. మన ఘాతం ఏమి ఉండాలి? ధన పూర్ణాంకం ఉండాలి. ఇది కూడా ధన పూర్ణాంకం కాదు. అందు గురించి కానీ ఈ రెండవ పదాన్ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చాం. ఇది ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇదేమీ బహుపది సమీకరణంగా మారలేదు. 1/2 1/3 అట్లాగే ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఇరువైపులా ఘాతం 6ను అప్లై చేస్తున్నాం. రెండు వైపులా 6ని ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాం? 6 అనేది ఈ రెండింటి యొక్క కసాగు, 2కు 3కు కసాగు. సో ఆ రకంగా తీసుకుంటున్నాం. 6 అనేదాన్ని అప్లై చేస్తున్నాం. సేమ్ మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములా ఉపయోగిస్తే 1/2 × 6 3 అవుతుంది. ఇక్కడ 1/3 × 6 2 అవుతుంది. సో ఇది మనకు బహుపది సమీకరణం అవుతుంది. సో బహుపది సమీకరణం వచ్చేసిన తర్వాత, అంటే ఘాతం 3 ఘాతం బహుపది సమీకరణం వచ్చిన తర్వాత ఇందులో అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజం ఇది అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజం. ఈ అత్యధిక పరిమాణ అవకలజానికి అత్యధిక ఘాతం ఎంత ఉంది? 2. ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇదే అత్యధికం అవుతుంది. సో అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజానికి అత్యధిక ఘాతం 2 కాబట్టి ఈ సమీకరణం యొక్క తరగతి ఎంత అవుతుంది? 2 తరగతిగా వస్తుంది. తర్వాత ఈ అవకలన సమీకరణంలో అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజం ఇది కాబట్టి దీని యొక్క తరగతే ఈ అవకలన సమీకరణం తరగతి అవుతుంది. ఇది 2గా వచ్చేస్తుంది. ఇది తరగతి. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సేమ్ ప్రాబ్లం, డిఫరెంట్ వన్. సో సేమ్ మెథడ్. First we have to reduce this equation to, or we have to transform this equation to polynomial form. So this is a given differential equation. So we have to remove we have to make this one as a positive integer. For that we apply both sides power 5 whole 5/6, or we raise the power both sides for 5 to 5/6, or we apply power 5/6 both sides like this, whole power 5/6 whole power 5/6. Now what will we get? So 6/5 into we get 5/6. A power m into n is equal to a power mn formula. So using this formula, 6/5 into 5/6 is equal to m into n. We get m into n. So we can cancel this 6 and 6, 5 and 5. So we get equation like this. Okay. Now this is a polynomial form, because what is the exponent of this d square by dx square? That is 1, positive integer. What is the exponent of this dy by dx? 3, a positive integer. So the equation is the exponent for this y need not to be, for y and for x, this power exponent need not be integer. Only for the derivatives we should make positive integer. So the above equation is in polynomial form. Now the highest order of the derivative in the equation is, this is the highest order derivative in this equation, d square by dx square. So the largest exponent for this highest order derivative is 1. Okay, there is only one d square by dx square, that is 1, the largest exponent of the highest order derivative. So that's why degree is equal to 1. And now we go to order. What is the order of the differential equation? Order of the highest order derivative. Which is the highest order derivative? This is the highest order derivative. Now order of this derivative is how much? 2. So the differential equation order also equal to 2. That is, తెలుగులో చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అవకలన సమీకరణాన్ని, ఇచ్చిన సమీకరణాన్ని రాసుకున్న తర్వాత ఇది 6/5ను అవాయిడ్ చేయడానికి బోత్ సైడ్స్ మనం ఏం రాస్తాం? 5/6 రాస్తాం ఇరువైపులా. సో 5/6 రాసి a పవర్ m హోల్ పవర్ n ఫార్ములాతో ఈ రెండింటిని గుణించాలి. a పవర్ m ఇంటూ n గుణించాల్సి వస్తుంది. సో 6కి 6 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 5కి 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఘాతం 1 వస్తుంది. సో ఘాతం 1 అంటే రాయక్కర్లేదు, ఇక్కడ ఘాతం 1 అని ఇది సమీకరణం. దీనికి ఘాతం 1 కాబట్టి ధన పూర్ణాంకము, దీని ఘాతం 3 కాబట్టి ధన పూర్ణాంకము, దీని ఘాతం ధన పూర్ణాంకం కాక్కర్లేదు. సో ఈ అవకలన సమీకరణం యొక్క అవకలన సమీకరణం ఏమవుతుంది? మనకు బహుపది రూపంలో ఉంది. బహుపది రూపంలో ఉంటూ దీంట్లో అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజం ఏంటి? d square by dx square అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజం.
సో ఈ అత్యధిక పరిమాణ అవకలజానికి అత్యధిక ఘాతం ఎంత? 1. ఇక్కడ ఇది ఒకటే ఉంది, d²/dx ఒకటే ఉంది కాబట్టి అత్యధిక ఘాతం 1. సో ఈ అత్యధిక ఘాతాన్ని ఏమంటాం మనము? దీని యొక్క తరగతిగా నిర్వచిస్తాం. తర్వాత ఆర్డర్, పరిమాణం అంటే ఏంటి? పరిమాణము లేదా ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? సమీకరణానికి అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజం అంటే d²/dx² యొక్క పరిమాణమే ఈ సమీకరణం యొక్క పరిమాణం. సో ఈ రకంగా వచ్చేస్తుంది. సో పరిమాణం 2 కాబట్టి పరిమాణం, అవకల సమీకరణ పరిమాణం కూడా 2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ find the degree, order and degree of the next example. This find the order and degree of the equation. So here we have 5/3 power. Again we have to avoid this one, or again we have to eliminate this 5/3. For that we raise the power both sides by 3 like this, whole power 3 both sides. So here 5/3 into 3, we can cancel 3 and 3. So we get like this, 1 plus dy/dx whole square whole power 5. 5/3 into 3 is equal to, we get 5. So here we apply binomial theorem. So we get, say, this term same, and we get binomial theorem for this. We use binomial theorem for this expansion. So this is C0, C1, C2, C3, C4, C5. So whole power 1, whole power 2, like this we get expansion. By expanding this one using binomial theorem, we get this. So this is a polynomial form in this case, because exponent for these 3, exponent for this derivative is 2, exponent for this derivative 4, here we have 6, here we have 8, 10. All these exponents are positive integers. It is a polynomial form. So in this polynomial form, which is the highest order derivative? This d²/dx² is the highest order derivative. So that's why, what is the degree of the equation? The largest exponent of this highest order derivative. Largest exponent for this highest order derivative is 3 here. So that's why degree of the equation is equal to, we get 3. Degree is equal to 3. Now we go to order. What is the order? Order means highest order of the highest order derivative. So which is the highest order derivative? This is the highest order. What is the order of this derivative? 2. So that's why the differential equation is of order 2. So equation is a second order third degree differential equation. తెలుగులో చెప్పాలంటే ఫస్ట్ దత్త సమీకరణం, ఉన్న సమీకరణంగా రాసుకుంటాం. దీనికి పరిమాణము, తరగతి కనుక్కోవాలి. సో ఈ రకంగా వస్తుంది. సో ఈ సమీకరణంలో ఈ 5/3ని అవాయిడ్ చేయాలి. అది ఉంటే మనకు పాలినామియల్ కాదు కాబట్టి, బహుపది కాదు కాబట్టి. బోత్ సైడ్స్ వి అప్లై, ఇరువైపులా కూడా మనం ఘాతం 3 అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా 3, ఇక్కడ కూడా 3. సో 5/3 into 3, 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 5 వచ్చేస్తుంది. దీన్ని ద్విపద సిద్ధాంతం ప్రకారం విస్తరణ చేస్తాం. సో ఈ రకంగా పదాలు వస్తాయి. C0, C1, C2, C3, C4 విస్తరణ చేస్తే ఇది బహుపది సమీకరణం. ఘాతాలన్నీ ధనపూర్ణంగా 3, 2, 4, 6, 8, 10. ఈ అవకలజాల యొక్క ఘాతాలన్నీ మనకు ధనపూర్ణాంకాలు కాబట్టి ఈక్వేషన్ బహుపది రూపంలో ఉంది. బహుపది రూపంలో ఉంది కాబట్టి దీంట్లో అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజం ఏంటి? ఇది అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న సెకండ్ ఆర్డర్, d²/d. ఇదన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఆర్డర్. సో సెకండ్ ఆర్డర్. సో ఈ అత్యధిక పరిమాణం ఉన్న అవకలజానికి అత్యధిక ఘాతం ఎంత? 3. ఒకటే పదం ఉంది కాబట్టి ఆ 3 అత్యధిక ఘాతం. కాబట్టి సమీకరణం యొక్క తరగతి ఎంత అవుతుంది? 3గా వస్తుంది. తర్వాత దీని యొక్క పరిమాణం చూసుకుంటే, పరిమాణం అంటే ఏంటి? అవకలన సమీకరణంలో అత్యధిక ఘాతం ఉన్న అవకలజము అంటే దీని యొక్క పరిమాణం. దీని యొక్క పరిమాణం ఎంత? 2. కాబట్టి అవకలన సమీకరణం యొక్క పరిమాణం ఎంత అవుతుంది? 2. ఈ అవకలన సమీకరణము మూడవ తరగతి రెండవ పరిమాణపు అవకలన సమీకరణం అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Again find order and degree of the differential equation. So first we write the given differential equation. So this is a given differential equation. So in this equation we have log of dy/dx. So if we get log of dy/dx, sin of dy/dx, cos of terms like this, we cannot transform this equation into polynomial form. So because of this term, this equation cannot be transformed to the polynomial form. So that's why the degree of this equation is not defined. Degree for this equation not, because of this term. Because of this term we cannot transform this equation into polynomial form. That's why the degree is not. But order will be defined. What is the definition of the order? Order of the highest order. Which is the highest order derivative? This is the highest order. So d²/dx. So order of this derivative is 2. So order of the equation also we get 2. So that means for this equation degree is not defined, but order is equal to 2.
Now we have some X assignment. Find the order and degree of the differential equations. అవకలన సమీకరణ పరిమాణము తరగతులను కనుక్కోండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, x power half into d square by x square whole power 1 by 3 plus x into dy by dx plus y is equal to 0. Second one, d square by dx cube plus whole square minus 3 into d square by d square minus e power x is equal to 4.